సో అయితే ఆంథ్రోపాలజీ, మీరు బీయింగ్ అన్ ఇంజనీర్, డూ యూ ప్రిఫర్ ఆంథ్రోపాలజీ యాజ్ అన్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్? బికాస్ ఏదేదో బయాలజీ అంటారు, ఏదో ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ అంటారు, అవన్నీ అంత చదవటం అవసరమా లేదా అవన్నీ కష్టమా? యాక్చువల్లీ లేదు. మీరు సిలబస్ చూస్తే ఆంథ్రోపాలజీ సిలబస్ మంచిగా చిన్నగా ఉంటుంది సిలబస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక క్రైటీరియా, యా స్మాల్ సబ్జెక్ట్. సెకండ్లీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. నాకు అసలు ఆర్కియాలజీ గురించి జీరో నాలెడ్జ్ ఉండే. ఐ వాజ్ వెరీ ఫ్యాసినేటెడ్ ఫాజిల్స్ గురించి చదవటం, ఆర్కియాలజీ గురించి చదవటం. అండ్ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఈజ్ వెరీ స్కోరింగ్. లైక్ ఐ అండర్స్టూడ్ వెన్ నేను సిలబస్ పేపర్ తీసుకున్నాను, ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ చూశాను. సో ఎంత డైరెక్ట్గా వస్తున్నాయి క్వశ్చన్స్ ఐ ఇవాల్యుయేటెడ్ దీనికి, సోషాలజీకి. బికాస్ దీస్ వర్ ది టూ సబ్జెక్ట్స్ నేను ఇట్లా లాస్ట్ దాకా తెచ్చాను. ఓకే, ఈ రెండిట్లో ఏదన్నా ఒకటి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చూస్. అచ్చా, యు ఆర్ చూజీ అబౌట్ విచ్ వన్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్, సోషియాలజీ ఆర్ ఆంథ్రోపాలజీ. ఓకే, ఫైన్, ఎక్సలెంట్. ఇదే ఒక సిలబస్ టాపిక్, దానికి సంబంధించిన ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ ఎంత డైరెక్ట్గా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ కంపేర్ చేశాను. ఎంత డైరెక్ట్గా ఉంటే అన్ని మార్క్స్ వస్తాయి కదా ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. ఐ ఫెల్ట్ ఆంథ్రోపాలజీలో పర్టికులర్లీ ఆర్కియాలజీ అండ్ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీలో చాలా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఐ థాట్ ఓకే, ఇందులో నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తే I can extract a lot of marks rather than going for something very dynamic or very humanities based subject. And it also turned out to be very interesting. Like anthropology textbooks chadavatam, it was very interesting. It was a much needed fresh start for me. So you would definitely recommend anthropology for any kind of a student? Definitely go for it. If you have, just go through the syllabus, see if you find it fascinating, interesting. ఎందుకంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే అవర్స్ పెట్టగలం. అండ్ అవర్స్ పెట్టడానికి షార్ట్ కట్ లేదు, అట్లీస్ట్ ఆప్షనల్లో యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ యువర్ అవర్స్. సో కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా మీకు అనిపిస్తే ప్లీజ్ గో అహెడ్ అండ్ టేక్ ఇట్.